Ram Ram Ram. Sarvebhyah Hritpurvaka Namaskaraha. Welcome to class 88 of Learn to Chant Bhagavad Gita webinar. So we are in Moksha Sannyasa Yoga, that is the 18th chapter, and we have completed learning the first 40 verses. So we will have a quick recap of verses 30 to 40 today, and then target completing the next 10 verses, that is till 50. Then we will be left with 28 verses. There are 78 verses in all in this chapter. I hope you all have registered for the assessment. Yesterday was the last date to register. And now that we have received the names, we will divide according to the categories in which you've given your preference. And we will also send you details regarding the rules, the dates, etc. So some of you have said you stay in different time zones. So we will take all that into account. And the mock test would be only after we complete learning all the 18 chapters. So once we decide on the date, I will send out an email regarding that also. Welcome once again, all of you, and welcome to our panelists for today. For now, I see Charu, Neha, Rama Bhagini, Swarna Bhagini, and Vihan. Let us begin. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः
यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। Let us have a quick recap of the verses we learnt in the previous class, that is 31 to 40. यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। Okay, so we have learned till this verse. Let us begin with the 41st verse. Charu, please unmute. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः Tamam Charu, please note all of you. Brahmana Kshatriya Visham Shudranam Cha. You could combine the Anuswara, I mean the Sandhi there,
and chant it as Shudranancha. If you choose to chant it as Shudranam, complete Anuswara, that is also correct. Parantapa is a short letter. Please do not prolong it. Karmani pravibhaktani. Here there is a dvitvam, double sound. Karmani pravibhaktani. Ni is a short letter. Swabhava prabhavairgunaihi. Again dvitvam here. Swabhava prabhavairgunaihi. Please note the Mahapranas. Pravibhaktani swabhava prabhavairgunaihi. Brahmana kshatriya visham shudranam cha parantapa. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः. उत्तमम्. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः. Uttamam Charu, well chanted. Next issue, please unmute. Next one. Issue, please unmute. Shamodamastapashaucham. It says self-muted issue. Kripaya unmute karo to click yes. Shamodamastapashaucham. Shamodamastapashaucham. Kshantirarjavameva cha. Kshantirarjavameva cha. Kshantirarjavameva cha. Jnanam vijnanamastikyam. Jnano vijnanamastikyam. Jnano vijnanamastikyam. Brahma karma svabhavajam. Brahma karma svabhavajam. Brahma karma svabhavajam. Uttamam issue. So here please note all of you. Shamo damas tapash shaucham. Visarga followed by sha. We combine the sandhi. Shamo damas tapash shaucham. Shantirarjavameva cha. Cha is a short letter. Jnanam vijnanamastikyam. You could chant Anuswara completely or Jnanam vijnanamastikyam. That is also correct with that nasal tone. Jnanam vijnanamastikyam. Brahma karma swabhavajam. Bha is Mahaprana. Please note these. We will repeat again. Shamodamastapashaucham. Kshantirarjavameva cha. Shamodamastapashaucham. Kshantirarjavameva cha. Shamodamastapashaucham. Kshantirarjavameva cha. Jnanam vijnanamastikyam. Brahma karma swabhavajam. Jnano vijnanamastikyam. Brahma karma svabhavajam. Jnano vijnanamastikyam. Brahma karma svabhavajam. Tamam issue. Now the entire verse.
शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। उत्तमम् इषु, धन्यवादाः। नेक्स्ट वन नेहा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च 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 क्षात्रं कर्म स्वभावजम् क्षात्रं कर्म स्वभावजम् क्षात्रं कर्म स्वभावजम् उत्तमं नेहा। शौर्यं tejo. So here there is a anuswara. Combine the sandhi and chant it as shauryan tejo. If you choose to split the sandhi, that is also correct as shauryam tejo. If you combine it, it would be shauryan tejo. Dhritir dakshyam. Dha is mahaprana. Dhritir dakshyam. Yuddhe. Dha is mahaprana here. Yuddhe chapya palayanam. Danamishvara bhavascha. Bha is mahaprana. Kshatram karma. Again, here you could combine the sandhi and chant it as kshatram karma swabhavajam. Bha is mahaprana. Shauryan tejo dhritirdakshyam yuddhe chapyapalayanam. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् Now the entire verse. Shauryan tejo dhritirdakshyam yuddhe chapyapalayanam danamishvara bhavascha kshatram karma swabhavajam. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् Uttamam Ishu, dhanyawada. Sorry, Uttamam Neha, dhanyawadaha. Well chanted. Next, Vihan, please unmute. Krishi Gauraksha Vanijyam कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् वैश्यकर्म
स्वभावजम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् शूद्रस्यापि स्वभावजम् शूद्रस्यापि स्वभावजम् उत्तमम्. So here note all of you. Krishi Gaurakshya Vanijyam Vaishyakarma Swabhavajam. Bha is Mahaprana. Paricharyatmakam Karma. Here Anuswara followed by Ka. So when you combine the Sandhi, it would be Paricharyatmakam Karma. It is also correct to chant the Anuswara completely, or you can combine the Sandhi and chant it as Paricharyatmakam Karma. Karma, short letter, please do not prolong. Shudrasyapi Swabhavajam. Bha is Mahaprana. I have mentioned this before. We are going to, in the assessment, we are going to note these, especially your pronunciation of Alpaprana, Mahaprana, Hrasva, Dirgha, that is short letters, long letters. So please pay special attention to this, and every Alpaprana, Mahaprana has to be chanted accurately. Krishi Gaurakshya Vanijyam Vaishyakarma Swabhavajam. कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. Uttamam. Now the entire verse. Krishi Gaurakshya Vanijyam Vaishyakarma Swabhavajam Paricharyatmakam Karma Shudrasyapi Swabhavajam. कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. Uttamam. Well chanted, Vihan. Dhanyavadaha. Next one, Suvarna Sudagoni Bhagini, please unmute. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु. उत्तमं भगिनी. So स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, भ is Mahaprana, samsiddhim, dha is Mahaprana, labhate, bha is Mahaprana. So here samsiddhim labhate, you could either chant it splitting the sandhi as samsiddhim labhate, or you could combine the sandhi and chant it as samsiddhil labhate. That is also correct. So you could choose either to split or to combine. That's an optional rule. Either samsiddhim labhate or samsiddhil labhate naraha. Swakarma niratah siddhim. Visarga followed by sa
we combine the sandhi and chant it as Swakarma Nirata Siddhim. Dha is Mahaprana. Yatha, Tha is Mahaprana. Vindati, Tachrunu. Cha is Mahaprana. First, Ch here, what you see is Alpaprana. Here, Cha, this second Cha you see here is Mahaprana. Yatha Vindati, Tachrunu. Swe Swe Karmanyabhiratah Samsiddhil Labhate Narah. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु उत्तमम्. Now the entire verse. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः. नेक्स्ट वन रमाशंकर भगिनी. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः. उत्तमं भगिनी. Here please note all of you. Yataha pravrittirbhutanam. Visarga followed by pa. It is upadhvaniya, so you get the pronunciation as yatah pravrittirbhutanam. You don't chant the visarga completely, but we chant it as yatah pravrittirbhutanam. Bha is Mahaprana. Yena sarvamidam tatam. So here anuswara followed by ta. You could combine the sandhi and chant it as sarvamidam tatam instead of sarvamidam tatam. Swakarmana tamabhyarchya. Please note this word. Swakarmana tam abhyarchya. Bha is Mahaprana. And note the sayuktakshara, that is the combined letters. Tamabhyarchya. Siddhim. Dha is Mahaprana. Vindati manavaha. Yatah pravrittirbhutanam yena sarvamidam tatam यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. उत्तमं भगिनी. Now the entire verse. Yatah pravrittirbhutanam yena sarvamidam tatam
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. उत्तमं भगिनी, well chanted. धन्यवादाः. Next one, Charu, please unmute. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् तमं चारु. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, ध is महाप्राणा. Paradharmat, dha is mahaprana again. Paradharmat swanushtitat, only thi here is mahaprana, here tat is alpaprana. Paradharmat swanushtitat, here paradharmat, the t should be heard. Swabhavaniyatam, bha is mahaprana. Swabhavaniyatam karma, you could either combine the sandhi and chant it as swabhavaniyatam karma or chant the anuswara completely. Kurbannapnoti kilbisham. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swanushtitat. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. उत्तमं चारु, well chanted. धन्यवादाः. Next one, Ishu, please unmute. सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः. उत्तमम्. Sahajam karma. So when you combine the sandhi, it becomes sahajam karma. Kaunteya. Kaunteya refers to Arjuna, son of Kunti.
Please do not prolong. Ya is a short letter. Sadoshamapi natyajet. There is a dvitvam. Natyajet. Sarvarambha. Bha is Mahaprana. He doshena. Na again short letter. Please do not prolong. Dhumenagniरिवावृताः. Dha here is Mahaprana. Sahajang karma kaunteya sadoshamapi natyajet. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. Now the entire verse. Sahajang karma kaunteya sadoshamapi natyajet sarvarambha hi doshena धूमेनाग्निरिवावृताः. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. Uttamam. Well chanted, Ishu. Next, Neha, please unmute. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigataspruhah. Jitatma vigataspruhah. Jitatma vigataspruhah. Naishkarmya siddhim paramam. Naishkarmya siddhim paramam. Naishkarmya siddhim paramam. Sanyasenadhigacchati. 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 Uttamam, Neha. Asakta buddhihi sarvatra. Dha is Mahaprana. Visarga followed by sa. We combine the sandhi and chant it as asakta buddhis sarvatra. Tra is a short letter. Please do not prolong. Jitatma vigataspruhah. We note the pronunciation of this word. Vigataspruhah. Naishkarmya siddhim. Dha is Mahaprana. Paramam. Sanyasenadhigacchati. Dha and cha are Mahapranas. T is a short letter. So please do not prolong. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigataspruhah. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigataspruhah. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigataspruhah. Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. Uttamam, Neha. Now the entire verse. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigataspruhah. Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigataspruhah. Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati.
गच्छति. Uttamam. Neha, very well chanted. Dhanyavadaha. Next one. Vihan, please unmute. Siddhim prapto yatha brahma. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे. तथाप्नोति निबोध मे तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय. समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा. Uttamam. So now let us go through the Mahapranas. Here, Siddhim Prapto. Dha is Mahaprana here. Siddhim Prapto Yatha Brahma. So, Tha is also Mahaprana. Brahma, please note, it is a short letter. It is not a long letter. We have discussed this before. Brahma in Sanskritam refers to the four-faced Bhagavan Brahma. Brahma here refers to the ultimate reality, that is without attributes, the attributeless Brahman. So the ultimate truth or ultimate reality, Brahman. So that is here Brahma. Tathapnoti. Tha is Mahaprana. Nibodha me. Dha is Mahaprana. Many Mahapranas, please note. Samasenaiva kaunteya. Ya is a short letter. Please do not prolong. Nishtha. Tha is Mahaprana. Jnanasya ya para. Siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodha me. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे. समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. Here, with Anuswara before Siddhim Prapto, we chant the Anuswara completely. One of you has asked me, Siddhim Prapto, the Anuswara is chanted completely here. Now the entire verse. Siddhim Prapto Yatha Brahma Tathapnoti Nibodha Me Samasenaiva Kaunteya Nishtha Jnanasya ya para. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. Uttamam, Vihan. Dhanyavadaha. So we have learned 10 verses. Let me quickly recap from 41 to 50, the verses which we have learned today. Brahmana kshatriya visham shudranam cha parantapa karmani pravibhaktani svabhava
प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. So next class we will begin from the 51st verse onwards. Let me chant the last verse, that is Yatra Yogeshwara Krishno, and then I will come to the doubts. Yatra Yogeshwara Krishnah Yatra Partho Dhanurdharaha Tatra Shrir Vijayo Bhutihi Dhruvani Tirmama. Okay, so now I hope all of you have registered to take part in the assessment. There are some questions. Is memorization partially? Oh, in memorization partially are dhyana shlokaha? Yes. Nandana Bhagini, I think we also sent out an email last week. In partial memorization, also dhyana shlokaha are included. So please memorize the dhyana shlokaha for whichever chapters whichever slot you are choosing. Please memorize the dhyana shlokaha also. And is there a dvitvam in swabhava prabhavair gunaihi? Yes, Mahodaya, there is a dvitvam swabhava prabhavair. There before pa, second pa is heard, double sound. So swabhava prabhavair gunaihi. There is a dvitvam. When will the mock test be conducted? Very common question. It will be conducted after we complete all the 18 chapters. And it is going to be on this platform itself, that is on GoToWebinar itself. And for the final assessment, we will send you, it would mostly be on Zoom. So we will send you the details. And I hope there are no more questions regarding the assessment. If there are any, you can please send an email to me. And like I always say, if I don't reply, please send me a reminder email. Then there is one important announcement. We are starting a new webinar course
titled Learn to Recite Sri Raghuveera Gadyam. Now, Sri Raghuveera Gadyam is a wonderful literary masterpiece. Gadyam means prose. So it is in a prose form, not as a shloka or not as verses. It is composed by Sri Vedanta Deshikacharya, who is a very great Sanskritam scholar and Sri Vaishnava saint. And this Gavyam, Raghuveera Gadyam, is based on Srimad Ramayanam, that is Valmiki's Ramayanam. It is based on that. So as you know, Valmiki's Ramayanam has 24,000 verses in 7 kandas. And Sri Raghuveera Gadyam succinctly summarizes Srimad Ramayanam in about 90 plus lines. So it is a prose, like I said, and it is a succinct summary, and it is wonderful. I mean, it is also, it improves your breath control, lung capacity, because they are all big, long compound words, and ideally the entire line should be chanted in one breath. It is wonderful to listen also, if you all have listened to it, and it is great to also learn to chant this Raghuveera Gadyam. It is a very short course. It is for 9 days, this Vasanta Navaratri, that is from 13th April, Ugadi. So on Ugadi we start, and it would end on 21st April, that is Sri Rama Navami. It is for just 1 hour every day, 4 to 5 p.m. Indian Standard Time. So I hope you all can take part, do register. The meaning will not be covered, but just learning to recite accurately will be covered. As you all have already attended this class, you will be familiar with the general rules of pronunciation, etc. So you will be able to appreciate it better. Initially, in the initial class, I might repeat some rules of pronunciation also. So you all are already familiar with that. Please do register. So some of you are in different time zones. We understand, but we had to pick a slot which is not clashing with other webinars, because there are a lot of webinars going on. So we had to pick this slot. As usual, those who can't attend the live webinars, the presentation and the video will be uploaded on our course page, and the YouTube recordings also will be available. So I hope you can listen to them and learn. Do register. We will also have an assessment for this, but we will give you time to practice, and then after some time we will have the assessment. So if you can't attend live webinars, please go through YouTube and the course page for the presentation. And will it be in the same format in the sense it will be on the same platform, like GoToWebinar itself, and we'll have presentation, and we'll be teaching and repeating. So there will be panelists who will repeat the lines, and it would be, to that extent it would be similar, but like I said, it is not a shloka, so they are not, it's prose, so they are lines. We are going to be learning the Gadyam. So I hope this is clear. The Gadyam, of course, is in Sanskritam, but I will be explaining in English here and there. The meaning will not be covered. And the Gita class will, as usual, be there on Saturday during that time. One of them has asked me. So between 13th and 21st April, there is one Saturday. So that day, 5 to 6, we'll have Raghuveera Gadyam. 4 to 5, we will have Raghuveera Gadyam. Gita class is not disturbed. The same timing, 5 to 6, we will have Gita class. So I hope all of you have received the email, and please do register. I hope the videos are posted the same day. We would like to end on Sri Ramanavami being in the US. Yes, Bhagini, thank you. I will make this request on behalf of you. Sometimes there is a delay, but for this course, I will write to the admin, and I will let them know to please try and upload that day's video on that day itself, so that you can also do the course in this what we call Vasanta Navaratri, the 9 days. So please do register. If you have any doubts, as usual, please write to us on these email IDs. All the best for the assessment. I hope you all are practicing well and perfecting your pronunciation of the Gita shlokaha. We will end with Shanti Mantraha. Sarve bhavantu sukhinah
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः. Thank you all very much. Thank you to all our panelists also for helping us wonderfully with the Anucharanam. So we will meet next Saturday at the same time. Agami Shanivasare Punar Milamaha. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram.